Projects are for now, but friends are forever. Mondstadt welcomes you. Приветствую, дорогие друзья. Ну что ж, у нас сегодня продолжение Геншина и задание легенд Ризли. Так, задание мира «Друг издалека». Так, это у нас стартовало какое-то новое событие, нужно тоже будет в него заглянуть. Ну что ж, осталось 3 задания. Сегодня Ризли. Потом еще будут линии. Вообще без понятия, кто это, что это. Вот, ну и Фурина. Так, поехали. Откликнуться. 6 километров. Поехали. Так, это мы, получается... Ой, о нет! Отправляемся в крепость Марипит. Самую скучную точку Фонтейна. Ну что ж. Я надеюсь, что не очень будет скучно. Не очень прям, чтобы я не заснул. То есть как пойдет какое-нибудь расследование. Так, смотри, само всосало. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to leave. Михаил, привет. Здесь установлено расписание, гарантированное питание, и даже можно покупать всевозможные вещи. Не единственное, что люди не хотят покидать это место, конечно. Если бы вообще ничего не надо делать, тебя еще кормят, одевают, и вообще рай на земле, конечно же. Только под землей. He's definitely a pretty impressive leader. While he does look kind of intimidating, he's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same guy we do, or is he a lot harsher with the bad guys? Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Huh? Paimon could have sworn she just heard something. Так, по сути, получается, о Ризли, о самом, я как бы не знаю ничего. То есть, какие-то квестики, конечно же, были, да, но читать не читал, вникать не вникал. Вот. Все, что я знаю, что он является, как там, директором, смотрящим этой крепости, да. Кто он, что он, вообще без понятия. Я надеюсь, здесь мне как-то немножечко расскажут. Excuse me, is someone passing by? Так, где-то кто-то в ящике каком-то сидит и орет. Ну, судя по голосу. Nope, Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But Paimon doesn't see anyone. Oh, did you hear my call? Thank you so much. I'm over here, inside this big box. You're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything. Well, come on, traveler, let's go take a look. Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat. Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? Huh. Wait, Paimon gets it! Something must have happened to your hair! Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside the box. You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. It's really important to me, so
Your help would mean the world. I'll wait here for your return. Don't worry, we'll be back in no time. Так, ну что, сторожевой пес, глава первая. Постучать по сундуку. Надо взять что-нибудь погромче, как говорится, палку побольше, погромче постучать. I'm really sorry to bother you like Прошу this. прощения за беспокойство, Please, просто come back возвращайтесь soon. поскорей. Так, а что нужно-то сделать? Вообще, я тут собирался с Ризли встретиться, чтобы он что-нибудь рассказал о себе. А мы давай какого-то неизвестного персонажа с ящика вытягивать. Что-то пошло, короче, не так. Могу ли я просто вниз спрыгнуть, чтобы не ехать на лифте? Так, 25 числа 3 крутки будут выдавать. Хорошо. Замечательно. Doesn't see anything here. Let's go somewhere else. Just where is that thing? Так, поищите головной убор рядом с поручнем. Так, подожди, поручень. Я вот лучше ящика обыщу. О, артефакт. Проверить поверхность воды. Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. Oh, we've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. Так, предлагаю вернуться. Мы не можем обыскать всю крепость. Можно просто купить. Давай ему купим. That's a good idea. If he's just looking to cover Почему не his хочет head, выходить? then Потому что у него I'll нет open the шляпы. А back почему не today. хочет выходить? Потому что у него нет шляпы. А почему? А почему? If memory serves, they got all kinds of stuff Вероятно, in он there. вместе со шляпой потерял свою голову. Так, давай заглянем в магазин тропье и кости. How did you know what Paimon was thinking? Ты знаешь, о чем я подумала? Oh, this is bad. Nothing gets past you nowadays. Well, either way, let's go check it out first. Так, отправляйтесь в тряпье и кости. Это у нас буквально хорошо рядышком. Этот этаж. Тут сложнее всего это по этажам перемещаться. Не поймешь. Сколько бегал, не запомнил. И до сих пор не понимаю, куда, на какой этаж, как можно быстрее попасть. Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now, just wait a sec. A blonde foreigner, dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Oh, you must be the legendary traveler and their companion Pаймон. Паймон назвали пряничный и человечек, покрытый глазурью. The traveler's treasured companion, Печенька. but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. I hope you find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions at Araneus have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Anything else? Hey,
feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts to make some friends. All right, Paimon will take a look. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's all right, two will do. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. Thank you so much. We'll be off then. No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Так, ну что, за бесплатную шляпу и закуски, да, нам это... Как там? Предложили порекламировать магазин. Почему бы и нет? Хотя, по идее, нас все знают. Как говорится, подписчиков в Тайвате много у путешественницы. Как-то маловато. Продешевили, получается. Так, хорошо. Этот вот прям лифтик, вот этот. Который ближайший. Я надеюсь, он довезет туда, куда нужно. Так, пошли, короче, доставать странного, не знаю, человека или существо с ящика, которому нужна шляпа. You did? Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. Wait, so you're not actually bald? You've got such a full head of hair, too! I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Короче, это какой-то местный чудак. This isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Ah, I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? But, sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! Oh, hey, Rizli! It's been a while. Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him,
I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? It'll give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up... Так, ну что, получается, Ризли нам предлагает пойти поесть, причем в бесплатной столовой, вот, и рассказать о этих беретах. Вопрос, а зачем мне знать о этих беретах? Я хочу узнать больше о Ризли. А тут пока вот прям вообще ни слова не сказали. Ну что ж, пойдем. Я надеюсь, мы тут не будем все задание легенд искать эти береты. Так, это мне вниз. Удобно, хоть какие-то сделали как-то дырки, в которые можно падать и быстро спускаться. Если бы приходилось каждый раз на лифты бегать, наверное, бы здесь сошел с ума. Сколько бы ты километров на них проездил вверх-вниз. Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food, then. What about you? Then Paimon will also pass. Интересно, что не предоставили выбор, что я съем то, что есть. What a pity. То есть два выбора было: я не буду и я не буду. Your skills, Walsey. Then I must beg your grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Oh, that'd be quite the long story. Impressive. Not all who possess the courage to risk their life for their ideals also have the strength to make it out unscathed. Had you not possessed these remarkable qualities, I probably wouldn't have had the chance to make your acquaintance in the first place. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms, some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it?
different from most of the people we've met so far. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? It's only been a couple minutes since we agreed to continue friendly relations with each other, and you're already planning to overthrow me? Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Alright, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Are you okay, Traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then... actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met either. Так, ну что ж, вроде как начало довольно-таки интересное. Какой-то загадочный черный кристалл, который вызывает плохие воспоминания. Вот, что мы узнали о Ризли? Мы узнали о том, что он был арестован еще в юном возрасте и здесь вырос, да, после чего стал, так сказать, герцогом этого места.
Еще вроде как был разговор изначально, или я ошибаюсь, что Ризли предлагал пойти нам пообедать и рассказать что-то о этих шляпах. Я еще возмутился. Но ни слова не было сказано у них. Кажется, к чему разговор был до этого тогда, получается? Зачем вообще о этих шляпниках говорили? А, вот они. Все. Вот теперь мы к ним пришли. We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Are these your two Блин, guests? такие чудаки. Общество берет. И все в беретах ходят. Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Mirapede? Oh, right, and what's the deal with the hats? Ah, there's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. Oh, right. What happened to your slow day, Risley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Well, we're already here, aren't we? Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. Так, ну что ж, нам предлагают тут все осмотреть. Зачем? Мне больше уже интересует это таинственный и черный кристалл. Так, ну давай. Возможно, это как-то все связано. Так, здесь представлен широкий выбор книг. Судя по всему, подборка регулярно обновляется. Член общества Берет.
Пульмье. Пульмье. Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? We've got some classics, as well as a few books that the members published themselves. Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. Don't worry, we will. Предлагает еще раз осмотреть. Так, а давай-ка появилось, получается, осели и сесть. Так, а сесть это мы и сядем, да? И получается, что значит осели? А, это у нас, думаю, книги она какие-то нам новые положила, надо посмотреть. Ага, это у нас новые, с кем нужно поговорить. Но пока что. Прям вот куча пустой болтовни. Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. Yep, and that's exactly why Mr. Dugier founded the society. We all think we made the correct choice to join him. Так, узнали ровным счетом полезной информации 0. Просто того, что они здесь что-то, короче, готовят. Ну, пытаются готовить, разрабатывать какие-то новые рецепты. Зачем нам это знать? Ой, смотри-ка, Ризли сидит за столом. Даже можно с ним поговорить. Ничего не делает, просто сидит. Ну вот, по поводу Ризли, он как-то вот выглядит, да, как на лицо не мне судить, это женскому полу нужно судить, как он выглядит именно на лицо, но именно как он именно нарисован, какая у него одежда, текстурки, выглядит просто потрясно. Столько всего в деталях, причем это все как-то не выделяется, а как-то, не знаю, слово выскочило с головы. Короче, очень симпатичный персонаж. И нет таких как-то напыщенных ярких цветов, которые бы вызывали как-то, наоборот, отторжение, отвращение.
Короче, походу, вот такое же будет это Арлекино. Только женского пола. Все плюсы, ни одного минуса. Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ha! That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Alright, we've talked to everybody. It sure Так, мы sounds like поговорили they're со all всеми, pretty похоже, happy. что они That счастливы. would explain why Risley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society. Говорят, as a что whole. в следующее обновление Oh, меньше wait, I примагемов didn't будет. know they were also a part of the evaluation process. А меньше, It's получается, alright это with me, как? though. В какой степени? I'm То есть pretty меньше confident I'll grow событий будет? И меньше примагемов дадут? Pretty good. Don't think anyone expected you to get a society going То есть here of именно, all как places. сказать, чем мотивируется того, что примагемов будет меньше? Ah, so it seems that you were able to get a sense of our vision and values. That's all I can ask for, really. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the Society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? Так, что-то они все вздыхают. Там ничего особенного не выйдет, обнова будет пустая. Так да, следующее обновление получается вроде как проходящий патч, то есть новых регионов не будет. Ну, будут какие-то там события. И все, в принципе. То есть даже поиграть не во что будет. Скорее всего, да? Только ежедневочки. Paimon's kinda used to it by now, though. Ну, зато потом Dugier, следующий do you патч. know what's up with him? У нас будет продолжение Фонтейна. Новая область. I'm also not too sure about that, as far as I recall. He's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high,
things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. It still looks good to me. Say, Dujier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. We wish you all the best in your endeavors. And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dujier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. Так, получается, в обновлении 4.8 добавят какую-то временную локацию. Так, ну, в принципе, временная, конечно, как-то сказать. Временная локация хорошо, но постоянная лучше. С другой стороны, если ты ее пробежал, всю почистил, то, в принципе, на локацию никогда и не возвращаешься, если тебе не нужны какие-то ресурсы. Поэтому, в принципе, что временная, что постоянная локация — это хорошо. С другой стороны, как-то надо игроков завлекать. То есть, вот, допустим, пройду я сейчас эти задания легенд. У меня еще осталось, помимо Ризли, еще 2. А что потом реально делать? То есть, я как игрок такой, я хочу поиграть. А играть, в Геншине реально делать нечего. То есть, вот, все собрал, все прошел. Только качаешь персонажей. А как ты их качаешь? Просто тупо ждешь, пока смола насобирается. Вот. Естественно, что я буду делать? Я буду запускать какую-то другую игру. А это как бы неправильно со стороны разработчиков. Нельзя меня отпускать в другую игру. Нужно мне давать какой-то контент. Чтоб я заходил и играл. As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost Paimon. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident.
If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. Так вот, я как бы про это, что кроме ежедневок, получается, потом и вообще делать нечего. Мне кажется, разработчикам нужно как-то что-то сделать такое, чтобы можно было из-за какой-то активности добывать смолу. Причем нужно было очень хорошо поактивничать, и ты получил бы какую-то там кусочек смолы, да? Единичку, 2-3 этой смолы. И я думаю, игроки бы сидели, играли, держали бы онлайн повыше. Ну, хотя бы много и недовольных появилось. Сказали бы, о, я должен целый час сидеть, чтобы смолу заработать одну. Да вы что? I'll explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. Так, я так понимаю, что Ризли нам намекает на то, что с этим обществом оно вроде как хорошее, но что тут нечисто. То есть нужно провести какое-то расследование. Тем более я что-то пропустил. Небольшой кусочек диалога. Так, ну пошли. И что-то с кристаллом. То есть он выпал у Ризли, его подняли, отдали. И 50 минут мы разговариваем о чем-то уже не о том. То есть вот у меня были такие негативные эмоции относительно этой тюрьмы, когда я играл. То есть были все задания здесь были скучны. И задание легенд Ризли, походу, такое же. Ненавижу тюрьму. Мирипит. You guys are... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. Nobody? It's okay. Тут как-то странно, все молчат, опуская голову. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not going to tell Risley anything, don't worry. Вот явно они какие-то мутные. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? We can look around for it, yeah? Они как-то вообще не могут принять ни единого решения, не сказать ничего. То есть какие-то вот заученные слова у них были тогда, когда мы с ними разговаривали, и все. Так, еще раз поговорите с членами общества. Hey, big guy. Эй, здоровяк. What do you want? Нет, смотри, 3 слова сказал. Умеет разговаривать. Take a deep breath and let it all out. Oh yeah, that's right. You sure are a fast learner. Короче, их тут, походу, зашугали. I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma. То есть они все были в хорошем настроении, когда пришел Ризли и этот главарь общества, как он, Джеймс, Джейс. I didn't see it, but I should be somewhere nearby. Такой стоял, я тут вдыхаю, кручу, я круче всех, все ушли, пошел, спрятался в угол, сидит. Ничего не знает. Так, это по-прежнему здесь стоит. Hey, hello? Anyone home? Hello? How can I help you?
The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and, I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just... There's nothing Может, на них more I как-то can tell you. повлиял этот кристалл черный? И они все впали в уныние? Are you still organizing the bookshelves? Yeah, and I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment ago? Sorry. Смотри-ка, она нам даже книги не дала. Говорит, вы сейчас не можете эти книги взять. Так. Побежали долаживать Ризли. Oh, you're back. How were things at their headquarters? It was as if they had all turned into completely different people. That would prove my suspicions. The dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Oh, so the one who started it all was... It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. And that's why, even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society. And even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. That won't turn out well in the long run. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Bite? Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation, too. You can find me in my office when the time comes. Hey, don't just leave before you've explained everything to Paimon! Так вот, с Паймон полностью согласен. Ничего я расставил удочки, рыба клюнет. Я пошел к себе в кабинет отдыхать. Все, свалил. Так, дождитесь вечера 6. 18:00. Так, ну что ж. У нас есть магические часы. Давай-ка перематывать. Тут, в принципе-то, осталось и недолго. Так, встретитесь с Ризли, как и договаривались. А мы разве договаривались? Он вообще сказал, я ушел к себе. Ждать.
Так, и мы должны попасть к нему в кабинет. Так-то на этом этаже я уже что-то смотрю на карту, думаю, наверное, придется выше подниматься. Причем так написано кабинет. Мне чтоб написали покой герцога. Он же герцог. Так, а что у нас здесь внизу? Я уже, если честно, и не помню. А здесь же мы, кстати, смотрели на этот корабль, который тут что-то строили. А потом он у нас всплывал. И помогал спасать этих самых жителей, которые тонули. И что здесь у нас сейчас происходит? Ничего, да? Тишина. Никого и ничего. Какие цеха простаивают? Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just one or two people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. Ронни, привет. Опять тюрьма. But does that mean it was all Опять. Пришлось вернуться. The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth, and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. I must say, I was pretty satisfied with the results. Ah, so you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too! My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. Would you be willing to lend me your support? But Paimon's still mad at you! You have my thanks. Now, there are still two outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. I've examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it.
It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait. Так, музончик пошел. Короче, про берет он сказал, что это странное, да, но ничего там не обнаружил. Они просто заколдованы. Это магия. Так, ждем, говорит, пока рыбка клюнет. Включил музыку, сел. Шел 3-й год, а рыба не клювала. Вы некоторое время ожидаете в кабинете Ризли. Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm Так, afraid рыбка someone's пришла. been following me. Эвис. Please, do. I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? Yes, my lover Fasol told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. What happened at the society? I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Fasol last. You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure. Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Every secret may be found within... Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please, forgive my discourtesy. Like we'd believe you. Какая наглость. Зашел в кабинет герцога без разрешения. Да ему вон усы нужно было повыдергивать. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasal. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I can for you. I've never seen that thing in my life. Так, не хочет признаваться, боится. Да надо было выгнать этого, Джуса этого. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. It's all right, Avis. As long as you tell me what it is that you're terrified of. No matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter.
I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But why? In that case, Avis and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss Avis, please show me your head. That is an order. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The Society has never caused trouble for you or any of the guards at the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede. But Your Grace is welcome to visit us any time to confirm the true intent of our activities. All right, Avis. Let's head back. Just what's up with that guy? He makes Paimon really mad. We should have shown him his place. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. Oh, he must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? О нет. О нет. Самое мое нелюбимое. О ужас. Так, где же Эвис спрятала секрет? Ну смотри, она, получается, пришла. Вот, на голове он, во-первых, Ризли ничего у нее не увидел. Но она пришла и положила берет на стол. Плюс берет искал у нас, получается, тот... которого мы изначально из сундука доставали, да, и он не хотел с этим билетом расставаться. Вот. Еще не понимаю, почему Джуджи этот такой прям очень наглый, да, приходит тут, заключенный пришел и диктует практически свои правила. Нужно было его просто на кол посадить, и все сразу стало бы понятно. Так, давай выберем билет. The hats are definitely being used to hide a secret. But Голова. if there's nothing on her head, Вот, why она did как бы Avis тоже, feel да? the need to remove Если her? на голове ничего нет, зачем Эвис понадобилось снимать берет? При этом показывать, что здесь прям желтеньким, да? From the way Dugier acted, he must have known from the beginning that we wouldn't be able to find any Так, ну, в evidence. принципе, тут Алиса прямо повторяет все слова этого самого Ризли. Сопоставить берет и голова. Так, появилась еще потерянная заколка. I have an idea, but... У меня есть еще одна мысль, сказал Ризли. Какое совпадение, у нас тоже. You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean
that Avise didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. I managed to remove this from the hair clip. It's long, slender, and conical, is hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. Paimon's lost again. Let's see. Паймон ничего не понимает. И я, кстати, тоже. What are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking out of the gem. Так, подожди, он заколкой пробил самоцвет, и с него вытекла нефть. And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. Dujier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. No wonder they're all so terrified of it. So, was the hat meant to cover up their wounds? That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dujier escape with all of the evidence. Так, пошла, короче, дальше необъяснимая фантастика. Короче, какая-то жидкость, которая впитывает в себя страхи. Эту жидкость втыкают в голову, они что-то все боятся. Что здесь, черт возьми, происходит? Так, что-то там, смотри. Всех задержали. They all tried to flee just a little while ago, as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of Dujier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. Let's go check out the other areas too. Так, ну получается у этого Дюжье, как там, я даже до сих пор имя не могу запомнить, у него должны быть какие-то сообщники, ну потому что он же не может один им тут все эти иглы в головы вставлять. Что-то Паймон зовет. This is a book that Paimon found in a box next to the bookshelf. Its contents are exactly the same as this book on the shelf. The colors of the covers are completely different though, and the names of the authors also don't match up. Yeah, and they dared to claim that they wrote these too. Huh. Так, подожди, а здесь Ризли стоял. Мне еще здесь предлагают посмотреть. То есть, в принципе, это место, где мы книги осматривали, место, где стоял этот товарищ, который тут рекламировал сообщество, да? И давай посмотрим, и потом пойдем с Ризли. Поговорим. Так, это газеты, они выглядят как новые. Короче, это все показуха. С другой стороны, а зачем?
Короче, какой-то бред происходит. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. So even if Dugier's not there in person, he'll still always have eyes on the members. Indeed. It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less, or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. Your Grace! Your Grace! What's the matter? We couldn't find any society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. Is that right? They're gone? That could only mean... Indeed. As long as he allowed society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gathering place will lose all of its value as soon as a whistleblower sounds the alarm. So instead of being his real base, this is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw, they were merely part of the front. And only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Let's go. You two, follow me. Так, получается, Ризли тут профукал всю ситуацию. Ничего не знает, что здесь происходит. То есть целый спектакль. Где кто живет, кто чем тут занимается. Поди, короче, разбери. Опять же, а куда они реально все делись? Так, там мне вниз нужно. Как мне спуститься вниз на лифте? Ну, они ж не могли крепость покинуть. И тут нереально сделать. Ну, как по истории, я понял. Все это находится под водой. Короче, непонятно, что происходит. И главное, зачем это здесь происходит. Так, нормально, мы доехали до ядра Земли. Хотя бы еще что-нибудь по дороге. That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me and has fled to seek his protection. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, I'd guess Dugier probably converted them into his headquarters. We should be on the right track. Now we just need to find that turncoat. Так, ну что, тут потихонечку все движется к концовке. Вот, возможно, будет интересная драка. Дадут поиграть за Ризли. Так, смотрите, производственный участок вместе с Ризли. Шевелись. А он такого не маленького роста, в принципе. Смотри, какая путешественница и какой он. Прям процентов на 30 выше. Так, ну давай, дружок. Это Ризли, бежим. Следуйте за сбежавшими членами общества. А ну, стой. Подножку. Рез. Так, он туда побежал, а мы бежим сюда.
Я еще... Подожди, я еще... Убежал, что ли? Нет, я еще хотел по дороге что-нибудь собрать. Did Dugier send you? Why did you attack that guard? Come on, it's time to talk. Can't you see that he's trying to help? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way. Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen him pass through a large drainage pipe. Guards, take them away. Let's go. It's about time that we find out what Dugier's really after. Так, нам еще предлагают ниже спуститься. Отправляйтесь в настоящую штаб-квартиру общества Берет. Так, это я, короче, ехал. Оказывается, это было не ядро Земли. Вот сейчас едем. А в самый низ, наверное, уже. Прям. Войдите. Ой. Королевство Дужье. Рекомендуемый уровень отряда 90. То есть, если, допустим, я буду проходить игру, и у меня не будет 90 уровня отряда, у меня не хватит силенок, это что ли, пройти? Почему-то нужно криво. Ну ладно. Криво нет с собой. Я надеюсь, ничего... А, хотя что-то нету. По идее, Ризли должны дать. Так, это бывшие рабочие помещения, они были заброшены из-за отсутствия финансирования. Стражники обычно патрулируют это место. Но похоже, что они все тоже куплены. А не проще, если здесь никто не живет, никто не ходит, просто закрыть это вообще помещение. А тут прям он лифт ездит вниз. Так, ну что, пошли, Ризли дали поиграть. Слушай, а вот он дерется чисто кулаками. А какое у него вообще оружие? Так, у него сила атаки 2420. То есть прям все в атаку, в атаку, в атаку, да? Так, оружие у него получается... А, книжечки. Казначейский надзор. Увеличит силу атаки на 16, когда текущая хп персонажа повышается или понижается. На 4 секунды урон обычной атаки увеличивается на 16%. А заряженной атаки на 14%. То есть Ризли должен, получается, драться без щита, да, чтобы увеличить свою атаку. Артефакты у него. Церемония древней знати. Ну, я так понимаю, это артефакты, которые тут всем дают. Один комплект на всех. И получается, у него основные атаки прокачаны максимум, остальные 8-8. Прикольно. И 3 созвездия. Прям посмотреть. Ладно, пошли. Хотя, как тут сейчас дадут подраться? Один раз там что-то кого-нибудь побьем. И на этом испытание персонажа закончится. Какой красивый вентилятор. А может туда влезть? О, тихо. Хочешь что-нибудь найти? Сундук. Все, не надо слов. Так, а Ризли, кстати, надо вот так вот делать. Раз. Раз.
Так, подожди, он же у меня пятерочка. И они все будут замерзать. Так, хороший ульта, то есть бьет прям не в одну точку, рассеяно. Так, следуйте за стражниками, а они приведут вас к выходу. That would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously gone missing. Слушай, это получается... He's prepared for an all-out confrontation with me. Дюжье захватил автоматонов. Вообще, считай, всю тюрьму захватил. Куда смотрел Ризли? Seems like some kind of handbook. Let me see. Ah, this should be the Society's real rules book. It lists all the rules that they're expected to follow. Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. Членам общества не разрешается разговаривать друг с другом, а также покидать помещение без спроса. Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. Сообщите о проступке своего товарища и будете награждены водой и едой. Так, дайте мне забрать вот этот вот сундук, который там стоит. Prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however. And so resentment builds until every prisoner has become an island. Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dujie's slaves. Do you remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that black gem. She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. Is that the best example you could come up with? Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. It never hurts to be careful. No, your decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. Так, ну что, продолжаем. Подожди, у нас еще есть кнопочка проверить. Давай-ка посмотрим. Неряшливая записка. Я обещаю, что я больше не убегу. Ну, короче, запугивание. Так, где ящик-то был? Ящик, говорю, сундук. Ящик. А интересно, сюда можно упасть? Да, прикольненько. Не знаю зачем, но упасть можно. Может, что-нибудь можно найти там? Ну, вроде как ничего. Так, пошли, короче, дальше. Ну, хоть какие-то артефакты пофармим, хотя они все в итоге превратятся в Мору. Ну, Мора тоже лишней не будет. Да, она, в принципе, никогда лишней не бывает. Так, мы уже, скорее всего, потихонечку приближаемся. Как там? К арене боевых действий. Что-то там впереди такое страшное. Ой, смотри, тут какая-то загадочка. If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place, but the door's been locked. Rather than confront Dujier, I think it's more important right now for us to rescue as many society members as possible. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. Open the door. Would we have to do something to this mechanism here? Paimon doesn't get it at all. Forget it. Paimon's just gonna do some trial and error. Вот Паймон прям с языка снимает. Говорит, ничего не понимаю, будем делать методом проб и ошибок. Ха-ха.
Чувствую себя иногда прям Паймон. Так, а как повернуть-то эти штуки? Поверните механизм, чтобы луч света активировал, да, ну понятно, чтобы все это активировалось, и открыть главную дверь. То есть я могу только центрально управлять. Так, подожди, а у нас, получается, есть центральная дверь, есть еще также боковые двери. Я так понимаю, что нужно активировать сначала боковые двери, там что-то где-то нажать. Потом откроет центральная. Так, из кнопочка из выбора у нас есть только повернуть механизм. Так, если я через луч пройду, надеюсь, меня пополам не разрежет. Так, сундучок. А, подожди, эта метка меня ниже ведет. Я почему-то смотрю на нее, думаю, что-то меточка прям к сундуку привела. Так, я думал, что мы уже прям вообще низко спустились. Тут спускаемся еще ниже. По дороге вроде как сундучков не было. Чувствую, что уже на другую сторону земли выйдем скоро. Так, сундучок открылся. С этой стороны у нас ничего, да? Наверх какая-то лесенка ведет. Ну, вроде наверху тоже не особо что-то лежит. Ну, в принципе, за Ризли уже неплохо дали побегать, подраться. Учитывая, что за Саньюн вообще никак не поиграли. О! Нажал, да не на то. Let's begin. Witness the power of Gugwa. Check this out. I will have order. A moment, please. Слушай, а он, получается, должен бить... Только сейчас понял. То есть обычными атаками ты бьешь, и особо ничего не меняется. Но при этом я зажал атаку, и он как бы ударил на 26 тысяч. Так, нужно было таланты получше прочитать. С другой стороны, а что их читать сейчас? Побегаю и забуду про него. Талант про это. Если он вдруг у меня будет в наличии, этот Ризли, да, тогда таланты почитай. Как говорится, когда вообще работать не будет, почитай инструкцию. Так, лесенки всякие. А вдруг где-то все смотрю. Вдруг где-то, кажется, сундук положили, а я пробежал. Уже сюда никогда, в принципе, в жизни, наверное, не вернешься. Так, еще один механизм, открывающий двери. Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes. Подожди, тут Ризли сам не знает, что здесь происходит. Паймон говорит, надеюсь, мы не полезем наверх. Ризли сказал, давай активируем механизм и посмотрим, что будет. Он
Не знает, что у него тут в владениях есть, что ли? Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Is there something we can do? Так, а это я могу как-то... Установить ограничитель. А, я понял. Можно было, наверное, сразу двумя вращать, да? Ну, раз так вышло, то давай, наверное, тогда вот так. То есть, если бы я сразу ограничитель снял, по идее, оно бы сразу повернулось в нужную сторону. Так, полететь не полетели, но зато поплыли. Так, сундучков вроде не наблюдается. Так, неплохо он там по 30-очке выдал. Короче, могет. Даже в одиночку. Против обычных мобов. These should be the prison cells. Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. Мы уже тут столько территорий прошли, что крепость Морепит меньше, по-моему, размера, чем это подземелье, в которое мы спустились. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the guards take care of them for now and keep pushing forward. All right. Let's search for an exit first. Так, короче, тут запуганные... Как это понимать эти? Члены сообщества. Разорванный диалог. Мне интересно, вот она сидит за решеткой. А что она здесь ела? А куда в туалет ходила? А где спала? В ящике, что ли? А что внизу? А внизу видно... Так, подожди-ка, здесь что-то блестит. Так, оставленное письмо. Тут много читать, много текста. Ну, часть истории. Так, нам Ризли сказал, в принципе, давай-ка оставим это все стражникам. Пусть разбираются. Так, что у нас здесь нужно активировать? То есть все зафиксировано. Хорошо, если я сейчас... Мне нужно, получается, в ту сторону, чтобы светило. И также вот туда попал свет. Так, подожди, здесь еще какой-то механизм. This seems to be something like a console. This is a surveillance terminal. The information collected by the surveillance ports we found Так, это previously терминал was sent наблюдения, here. получается, через I'm sure который он Dugier really за enjoyed всеми sitting следил. here and making his people dance like puppets on strings. Oh, that makes Paimon even angrier. Так, и нам по-прежнему показывают, что мы можем исследовать. То есть это был диалог, да? This А is a нет, смотри, surveillance. то есть... I'm sure Dugier... Странно, а почему показывает стрелочка, что он как-то активен, и мы при этом можем... Ну ладно, то, что мы можем подойти, понятно, диалог посмотреть. Как будто я что-то здесь не сделал.
Так, давай снимем ограничения и немножечко покручу. Или мне нужно просто вот туда, чтобы дошел свет. А, оно оттуда сюда идет. Все, я понял. То есть можно было сразу два ограничения снимать и их одновременно крутить. Так, а с другой стороны у нас, получается, стражники уже наши ждали. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Опять же, Ризли здесь говорил про того, что некоторые стражники были подкуплены. А с чего он взял, что вот эти стражники, которые сейчас вместе с ним ходят, они не подкуплены? Maybe we'll also need to hold it in place using the same device to open the door that leads to the central area. Don't forget to bring these along. Так, он сказал, не забудьте прихватить их с собой. А что я должен был прихватить? С собою. Ну, короче, что-то. Меч. Так, получается, мы пошли в ту сторону, пришли с этой стороны. То есть открылась эта вот дверь. Изначально пришли с центральной точки. Теперь я так понимаю, что мне нужно повернуть вот эту штуку, да? То есть, чтобы ее повернуть, нужно здесь, получается, поставить ограничитель и повернуть механизм. Так, а вот там ограничитель не поставил. А теперь я здесь почему-то не могу ограничитель поставить. Почему-то не работает. Странно. Тогда давай здесь можно поставить? Или я могу поставить только один ограничитель? Тогда мне нужно 4 раза повращать, а эту 2. Да, то есть я снимаю ограничитель. Эту я должен 2 раза повернуть. А эти повернуться 4 раза, то есть станут на свое место. Следовательно, я должен вот так поставить ограничитель. Повернуть. Повернуть. Снять ограничитель. Вот, все заработало. Смотри-ка, там какие-то тюремные клетки, которые подвешены на цепях. Ну, я так понимаю... Ой, смотри-ка, какая там арена. Финальная битва. Так, хочу, если честно, прочитать немножечко про таланты Ризли. Я их немножечко не понял. То есть, это первое на что? Ну, ты просто бьешь, да? То есть, уровень атаки, атаки, атаки. Урон заряженной атаки 290%. Урон в падении. Урон низкого высокого удара 300. То есть, что заряженная атака, что прыжок высокий 300%, грубо говоря, примерно. И либо простая атака. Ну, тут получается, что ты кнопочку зажимаешь, что, в принципе, быстро атаки нажал. Так, а здесь, получается, урон усиленных кулаков. Изгнание. Так, а где у нас усиленные кулаки изгнания? Это свирепые кулаки. Вот урона обычной атаки 163% добавляется. Но это 8 уровень. Потребление ХП 4,5% от максимального. Длительность 10 секунд. Время отката. То есть, короче, прожал ешечку и плюс 163% урона прибавилось.
Тут дальше. Ульта. Урон навыка 203%, x5. То есть это 5 ударов. Итого получается как бы один удар 1000%, да? Урон клинка бурных вод 67%. Это вообще непонятно, что это. Ну как, что это? Вот тут нужно читать. Ладно. Понял. Хотел пока посмотреть в процентах. Что лучше, точнее, как лучше бить? Зажатыми атаками или же простыми? Еще ж мультик вроде как должны будут показать. Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until you've pushed all of it in. Thistle, I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Rizli. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting all high and mighty like some hero of justice! Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent! We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Is it that all you need to keep your cushy life? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bodies have limits, but our spirits will always remain free. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. He's really mad. You think me arrogant, Rizli? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever! No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place. Your vision gives you strength,
But how long will it hold against these powerful constructs? You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste Так, of what драка пошла. Сейчас будет демонстрация силы. Gather. Ring cutter. No, my sword. Don't get too close. Here's backup. This is order. Let's begin. It's gonna get a little chilly. Don't run away now. I will have order. Stabilize. Rain outlines your fate. No, my sword. Let me. If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood. Какой-то очень короткий мультик. И не очень как-то увлекательный. Тут что-то они прям обленились. Могли бы что-нибудь поинтереснее и сделать и подлиннее. Там какую-то еще драку добавить. Пришел, за горло его подержал, поугрожал. Did I keep you waiting? No, not at all. Pаймon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it. As does the fortress. Yeah, it's the least that we could do. So, do you have a plan for how you're gonna deal Я в with итоге it? так и не понял, для чего тут это все делалось. Тут для чего этот I've already got an idea. Жулье For now, I think I'll do все это делал. Why? Просто потому, что он I think сумасшедший. it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of Запугивал, что-то их punishments that там will soon be coming his угрожал, way. пытал. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often Не that I знаю, actually get the chance как-то to be creative слабый with my очень punishments. сюжетик I'm такой. going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. Pаймon didn't know you could also be so Один, короче, плюс, который здесь был, это дали походить за Ризли по подземельям, немножечко посражаться, ульту понажимать. То есть не как это обычно, пару раз ешечку нажал, если успел, ульту прожал, и все, довольный, как говорится, иди куда подальше. То есть здесь прям хорошо побегали, ешечку понажимали, ульту понажимали, позажимали кнопочки, а все остальное прям вот такое себе. Сюжет слабоват. Концовочка как-то простенькая такая. Как там? Проходное задание легенд. Есть, да и ладно.
Так, по заслугам дождитесь назначенного времени с 11 до 13 через 2 дня. А что, давай вот прям тут на диванчике вздремнем 2 дня. Так, 11 часов через 2 дня. То есть это у нас 1 день. И это у нас получается уже второй. Заняли мягенький диван с подушечками. И 2 суток дрыхнем. Так, встретитесь с Ризли в купонной столовой. Так, это вроде она получается на этом же этаже, никуда дальше бежать не нужно. Так, пожалуйста, мне навигатор. Ah, you're here. Paimon never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon will remind her for sure. That's not what Paimon meant at all. Risley, you got what Paimon meant, right? Hmm? I'm a little confused, actually. Hey, not you too! Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns, which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. We've added a few who were more severely affected to a special observation list. You sure got everything taken care of, Risley. I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Please, go ahead. Ah, that's a bit of a long story. I once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. Yes, like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. Ah. My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry,
sorry to disturb you, everyone. Oh, it's Avis and Fasol. Are you two feeling better yet? It was all because you arrived in time. I managed to escape unscathed. We came here on impulse today, because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace. Please, go on right ahead. I'll do my best to help. Within reason, of course. It's... I'd like to be wedded to Avis here at the fortress. You're getting married? Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him either. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. Oh, we can't thank you enough, Your Grace. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. Yeah, we've already made tons of special memories here. So now, it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm, Your Grace. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Teyvat to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey. Так, ну что ж, все, пройдено. Короче, только в конце мы узнали историю Ризли, то есть его детство, что, оказывается, он рос в приемной семье, и эта семья растила детей, чтобы потом продавать. Ну, короче, растила этих самых рабов. Вот, потом продавала. Он, короче, об этом узнал и убил своих родителей, так попал в крепость. Ну, в итоге стал герцогом этой крепости. Как это случилось, нам и так и не рассказали. Вот. И чтобы как-то разбавить картину, да, здесь еще нам в конце рассказали о свадьбе. Что здесь будет праздноваться свадьба в этой крепости. Тут что-то все в этой крепости постоянно хотят остаться. Никто не хочет отсюда уходить. Такое ощущение, что скоро здесь тех, кто просто живет, будет больше тех, кого здесь заключили. Сергей, привет. Так, ну что. Задание легенд очередное пройдено. Вот. Осталось еще Лини и Фурина. Это уже в следующий раз. А сейчас можно пойти еще вот начать события. Друг издалека. Так, надо вообще в него зайти, посмотреть, что за событие, сколько там глав, что это такое. Так, друг издалека. Ага, пока здесь ничего не показывается. Просто возможные награды. И квестик. Так, победный раш. Играл тестовый. О, тестовый еще забег нужно пройти, сбегать, забрать награды. Так, пошли, короче, пока события. Так. Я что-то прыгнул, подумал, что мне в это... К повару нужно. То есть мне вообще на самый низ стрелочка показывает. Да. Объявление
о приеме на работу. В постоялый двор Ваншу требуется повар. Это отличная возможность подзаработать. Что? А что стало со старым поваром? Здесь же он все время стоял. Короче, наверное, заболел. Так, заинтересованных просим подняться к хозяину для обсуждения деталей. То есть вот прям другой работы не нашлось, как только работа поваром. Так, ну что, быстрый подъем, это у нас телепорт. Так, а хозяин вроде как обычно где-то тут стоял. Так, ну, тут, в принципе, и стоит. Не дали долететь. А, он обжег руку. Короче, ушел на долгий больничный. Ну, в принципе, отдохни несколько дней, а мы что-нибудь придумаем. Traveler and Paimon, what brings you to this neck of the woods? And we decided to come check up on Yanxiao. I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine, I swear. How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern ride. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while plating a dish. Well, you know what they say. Play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now. I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. But the lantern ride's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to rest. Plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. We have a reputation to uphold. I refuse to let someone else ruin the good name we've made for ourselves here. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. But he's not wrong. Yanxiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. I don't mean to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Oh, of course, you! Oh, right. Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yanxiao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yanxiao? Well, since it's you, I suppose that's better than anyone else. What do you think, Traveler? Should we do it? I did say that, didn't I? Well, I'm a man of my word. You'll be compensated generously for your work. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen over the next few days to help smooth things over. Oh, so he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course. I'll take care of it.
Так, в итоге повару говорят, иди-ка отлежись. Он, нет, я все равно буду на кухне и все равно буду контролировать, как вы готовите. Так какой смысл тогда? Пусть готовит сам. It's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. All right, Yanshao. I'll leave you to take it from here. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? No, it's nothing like that. As boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Not only do you have to execute on taste, aroma, and appearance, but you also need to ensure speed, precision, and consistency. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant... Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by... Паймон прикольно говорит, если какое-то блюдо выйдет не очень вкусным, Паймон поможет его утилизировать, съест. Короче, Паймон должно тут прям очень-очень сильно разорвать. Надеюсь, не сильно забрызгает стены. Так, ну что, давайте уже приступать к готовке. Во-первых, нужно посмотреть, сколько чего там заданий. Ну, по идее, событие должно быть недолгим, да, учитывая, что еще там, скорее всего, не все открыто. Поэтому, как говорится, 10 минут и Паймон сыта. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. Так, поговорите и принимайтесь за работу. То есть нам по-прежнему еще пока не дают. Хотя, смотри-ка, загорелся значок. Ага. То есть только через день откроется, через 3, через 5. Друг издалека. И у нас здесь получается так, к заданию. Ну, давай смотреть. Обычно ли здесь готовка или что-то интересно веселое? I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. Так, спустя 1 день. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was... Прошел день. Все. Table 3 was... Все устали. Chilies, Паймон в панике, ничего не помнит. Очнись, Паймон. Was Paimon just sleep floating? We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific.
So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Excuse me. Are you still open by any chance? Huh? Paimon knows that voice. Let's go check it out! What should we do? It doesn't look like anyone's here. If only we'd gotten here a bit sooner. It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. Linny, Lynette, Fremine, it is you! Paimon? So, is the Traveler here? Traveler, Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing! We're just lending a helping hand at the inn. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us, Father sent you on another mission? No, quite the opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's Lantern Rite season. We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. Oh, you mean blackback perch soup? You're right, the name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. What? Aren't you guys hungry too? Yeah? Yes, I'm ready to eat. Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should... One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Так, ну тут прям перед готовкой целый квестик у нас. Нужно приготовить что-то на свой вкус. Давайте уже начнем наконец-то готовить. Или сейчас еще 10 минут будем разговаривать с улыбчивым Ян Сяо. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home.
There's this crab and shrimp stir fry I know that could work. It's quite heavily Блюдо из seasoned, but it's a крабовой lot икры milder и than it жареных looks. креветок. It has a light but really Оно satisfying обычно flavor. выглядит немного жирновато. Так, звучит отлично. А как называется это блюдо? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat like chunks of jade. Богатство и роскошь. Here's the recipe. When you're ready, go Итак, ahead вот and give it a рецепт. try. Приступайте, пожалуйста. Так, нам дали рецептик здесь. В каждом испытании игрового процесса «Друг издалека» необходимо постоянно нарезать, смешивать и готовить, чтобы сделать блюда, которые хотят гости. Теперь я вот понял, почему называется игровой процесс «Друг издалека». То есть мы каждый раз будем встречать кого-то из наших друзей, да, которые прибыли с других регионов, допустим, Сумера, Фонтейн, и угощать их различными блюдами. На этапе нарезки указатель начнет... Так, вот тут нужно очень внимательно почитать, то я сейчас понажимаю. На этапе нарезки указатель начнет перемещаться между крайними точками шкалы. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку, чтобы зафиксировать однократный успех. Ну, то есть, я так понимаю, это как обычная готовка. Начав смешивание, удерживайте кнопку, чтобы указатель перемещался по кругу. Когда указатель будет направлен на указанную область, отпустите кнопку, чтобы зафиксировать. То есть, короче, там нужно нажать, а здесь нужно отпустить. Когда вы приступите к готовке, указатель начнет перемещаться между крайними точками. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку. Короче, сначала нажимать, потом держать, потом нажимать. Готовое блюдо можно украсить. Зачем, правда, это делать, непонятно. Ну, давай. Я надеюсь, можно, как там, всякой фигни наделать, Паймон съест. Так, требуются ингредиенты. Мне вот только интересно, это с моего кармана берутся ингредиенты или просто даются? А если, допустим, у меня не было таких ингредиентов, я бы не смог бы приготовить. Так. Даже анимацию показывают. Шаг. Нарезка. Звук прикольный такой. Нарезали. Прикольненько. Каждый раз надо кнопочку нажать «Начать». Ну, слушай, прям реально сделали... Прикольно, кстати, сделали анимацию такую, где путешественница перемещает, берет посуду перед тем, как готовить. Не просто вам там эти картинки на экране показывают. Так, а здесь нужно кнопочку удерживать. Креветки в панировке и есть. Смотри-ка, высыпала даже. Жарит. Так, приготовлено. Вот это счастливое лицо. А запах-то, а запах. Так, здесь еще можно, что-то сказано, украсить. Ну, давай уже понажимаем. Посуда. Так, не, ну зеленая тарелочка мне больше нравится. Дальше, украшения. Ну, это так. Короче, больше желтого. Все, завершить сортировку, да? Больше ничего выбрать здесь нельзя. Завершаем. Интересно, это вот это вот украшение как-то влияет на получение каких-то очков или получение приза за готовку? Sorry for the wait. This dish is called the Palace Jewels. Enjoy.
Так и тишина. Паймон говорит, угощайтесь, и все молчат. Yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. Oh, according to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first. Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. All right. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. Huh. I suppose it's quite fitting then. Huh. Was Paimon always this well-spoken? This dish must be right up your alley, Lynette. Huh? It's half gone already? When did that happen? I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon! Так, в итоге... Что-то стеснялись. Все съели, и Паймон не досталось. Так, ну у нас еще по костику нужно поговорить опять с поваром. По сути, события... Там минимальное количество действий в нем, максимально разговора, максимально квестик. Так, нам сказал, продолжайте в том же духе. И дал нам, кстати, рецепт. Так, давай, во-первых, смотреть, что за рецепт. Ну, это, так понимаю, что тот же, да? Но он, причем, синенький. Но если ингредиенты те же, то это как бы дорогой рецепт. Так, богатство и роскошь. Сейчас посмотрим. Так, я могу к его плите просто подойти приготовить. Богатство и роскошь, синенький рецептик. Где ты? Можно было бы здесь как-то, есть хотя вот фильтры есть. Как-то было бы все по алфавиту, что ли. Тут синих рецептов, мое ты почтение. Пропустил. Не нашел. Так, а что у нас по фильтрам есть? Восстанавливающее блюдо для атаки. А я, если честно, вообще даже не знаю. Так. Это же должно быть в названии на Б. Богатство и роскошь. Ну или хотя бы с виду узнать, что мы там готовили. Это же были там креветки такие.
Лапша борода дракона. Так, ну вообще не вижу, то есть, ну был уже синенький, точно помню, был синенький рецептик. И в итоге не нашел. Ну реально на Б нету. Так, короче, черт с ними, наверное, тогда. Дай с виду таких креветок я тут не вижу. А вот они, подожди. Обжаренные креветки. Это вот это, что ли? Ну, подавали вроде такое. Увеличивает прочность щита. Если честно, просто не помню, какие, естественно, были рецепты, какие тут не были рецепты. А я никаких других таких креветок здесь и не вижу, которые были поданы на стол. Почему не называется тогда, как до этого назывались? А, подожди, у меня нет ингредиентов. Вот они. Ух ты, я аж слепошара. Увеличить максимальное ХП всех членов отряда на 20-25%. Слушай, а у нас вообще была еда про то, чтобы ХП увеличивать? Я что-то такое не припомню. Не хватает, короче, крабовая икра. Это заготовка и ингредиентов. А чтобы ингредиенты нужны... Ёпросто, это очень дорого. Ну, 20% ХП, это, конечно, хорошо. То есть, особенно для тех персонажей, которые играют от ХП. Вот, но... Пойди-ка, короче, налови 4 краба на один рецепт. Это... Жизни не хватит, короче, чтобы 10 штучек хотя бы приготовить. 40 крабов. Я их тут собирал год, наверное. Так, зачем я выбежал? Что у нас здесь дальше? Описание событий. Завершено. Забрали. Все, да? Следующее у нас получается потом. Ну и ладно, потом, так потом. Все, это пройдено. Так, давай-ка, наверное, что? Давай-ка, наверное, смолу. У меня смолы насобиралась. Надо куда-то ее слить. На прокачку чьих-то талантов. Может, синтю все-таки влить? Корону. Как бы он всегда со мной бегает. Так, короче, ему потом корону дадим, когда все этих 5-звездочных персонажей прокачаем. Так, это у нас 10-10 джин. Кстати, у меня уже теперь все со всеми коронами. Я прям коронованная этими, всем, чем только можно. Так, коза. Козу пока подожди, давай-ка Райден. Так, не хватает одной штучки. Пошли-ка. Не хватает одной штучки и не хватает гард. Пошли, зайдем за одним свитком. А потом посмотрим, кому еще что нужно. Так, не хватило. Так, неплохо. 2 самурая сразу умерли одновременно. Вообще шикарно. Так, а где вы тут? Time to act. No, my sword. The wrong test subject. Time for a light show. Picked the wrong test subject. Так, ну книжечка получена, да? Даже немножечко про запас. Так, пошли-ка дальше смотреть. Может сбегать еще за гардами заодно, чтобы уже прям докачать Райден до максимального возможного уровня. Ну и больше к ней не возвращаться. Вот. 7 гард синих нужно. Это прям, ну, учитывая, что они выпадают очень мало и очень скромно их там выпадает.
То нужно дофига. Так, давай. У нас коза. Хотя я не играю, не научился играть, но все-таки персонаж, как говорится, доступен. Так, доступен, достоин, да? Корон, которые есть. 7 штук еще. Так, на нее книжечки пока не падают. Хорошо. Точнее, не выбивают сегодня. Поехали дальше. Подожди, у меня Дехья. Вот. Вот кому нужно дать. Короче, в итоге это 9 фиолетовых вот таких нужно. Так, но зная себя, прежде чем отправляться, нужно, наверное, сходить посмотреть. Может, они у меня уже где-нибудь есть набиты. Просто скрафтить нужно. То есть их вообще нету. Потому что у нас там совершенно другие цветы. Так, все понял. Поехали. Все правильно, там были большие, это маленькие. Так, 9 штучек нужно. Ну, в принципе, получается... Так, надо было смолу еще сделать густую. Наверное, всю смолу, получается, сюда за 9 книжечек придется слить. И то еще, наверное, не хватит. This is order. Solidify. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Check this out. I got you covered. Fire hazard! Так, неплохо. 31 секунда. И еще даже ешечка не до конца закончилась. Так-то у меня получается 6 смол. А по идее, может и получится. Хотя нет, мне кажется, как раз вот какой-нибудь одной книжечки не хватит. Как там, по законам подлости должно одной книжечки не хватить, чтобы докачать. Так, еще быстрее. 27 секунд. Let me weave you a verse. Know my sword. Check this out. Так, ну давай, ни у кого что-то ульта не насобиралась. Так, а что она не насобиралась, если я ее прожал? Все, короче. Туплю. Прожал ульту Синтю и жду, когда она насобирается, чтобы еще раз прожать. Гениально. Solidify. Body and rain outlines your fate. Huh? Rain cutter. Fire it up. Так, смола пока что закончилась. Пошли-ка сбегаем
покрафтим. Ни одной фиолетовой книжечки, кстати, не выпало. Что-то вообще очень, очень скромненько в этот раз. Так, а я не помню, здесь от телепорта-то алхимический верстак далеко. Вроде должен быть близко. Где-то, где-то. Так, Катерина нам не нужна. Так, если честно, я тут даже не помню, где он. А. Так, немножечко смолы. И что у нас там по книжкам? Ну, я надеюсь, Синтю сейчас поможет. Вот, хорошо. Еще одна. 8, а мне нужно 9. Девять. Готово. И еще смолы, даже 2 штучки осталось. Куда-нибудь заглянуть. Так, давай-ка. Так, боевой пропуск уже 47 уровень. Осталось все 3 уровня, а еще он 2 недели, больше 2 недель до конца боевого пропуска. Лечу. Так, давай, кого прокачиваем? Дехья. Та-дам. У нее, кстати, неплохой урон высокого удара. Вот ей бы прыгать и бить бы. Я думаю, было бы шикарно. Так. Кого следующего смотрим? У меня еще осталась Мона, которой не играю. Нилу, которой тоже не играю. Так, а ты, товарищ, у нас что? Тебя мы пока ждем. Так, оружие есть. Здесь у нас все прокачано. Так, ну и по артефактам там пока я еще не до конца определился. Дальше здесь босса нужно бежать бить. Хорошо. А я что-то бегал, Карляпис собирал. Тут уже на 117 штучек насобиралось. Где-то как-то. Так. Это у нас по четвергам, ясно. Короче, наверное, тогда остальное... Так, подожди, я еще кого-то хотел тут в обязательном порядке качать. Помнить бы. А то каждый день что-то там новое придумываю. Вот, кого я еще хотел прокачать. А тут у нас, получается, босса тоже нужно бить. Потом придется призраков. Блин, ненавижу этих призраков. Так, мне вот Синоба очень понравилась. Ее прикольно бы в пачечку с Нахидой бы запихнуть. И хиллер есть, и электро есть. Книжки какие ей. Еще помнил. Так. Тем более у нее уже вот артефакты готовые. Так, ну тут у нас босс. Все. Остальных пока не трогаем. А то так вечно буду качать. Никого не докачаю. Так, ну что? Короче... Че, бегаю, уже не могу определиться. Что хочу? Хочу еще докачать Райден, прям до конца. Чтобы докачать, нужны гарды. Пошли, пофармим. И думаю, на этом будет все на сегодня. Мне, получается, на тот остров нужно попасть. Ну, вроде как недалеко. Должен доплыть.
outlines your fate. Fire hazard. Так, одна гарда есть. Зелененькая. Мне надо, получается, синеньких. Так, простенькая. Еще. То есть, ну, в принципе, одна синенькая есть. Если все эти собрать. Тут, по идее, вообще неплохо было бы по этому острову побегать. Можно было бы насобирать без книжечки гораздо больше. Ну, на это ушло гораздо больше бы времени. Let's get down to business. No, my sword. Rain outlines your fate. Time for a light show. Так, у нас там товарищ какой-то наверху застрял. Вот, еще одна зелененькая. Хоть бы с кого синенькая выпала. Прям сегодня не очень везет. Хотя я только начал. Ну и книжечки фиолетовые не выпадали. Тоже такой себе. Так, кто там очнулся? Так, тут какие-то эти смрадные самураи. Давно не мылись. Так, гарды только что-то тут зелененький. И все, не хочет синенькая. Короче, казино прям это совсем сегодня не на моей стороне. Так, подожди, я побежал. Вот здесь же тоже самурай стоит. Почему бы его не бахнуть? Так, ну вот. По крайней мере, зелененькая обычная. У них как-то вот их, когда постоянно бьешь этих самураев, у них вот это вот бизнес, там одна фраза. И она прям очень потом бесит. Надоедает. Так, а тут вообще прям кинули. Самые простенькие гарды выпали. Так, ну, в принципе, не вижу самураев. Так, подожди, это я уже куда? Так, меня почему-то вообще загоняют за 3-9 земель. Поближе не было разве самураев? Летим. Зато хоть немножечко, как там, вспоминаю Надзуму, а то уже прям... Если бы не гарды, я забыл бы, как это и Надзума выглядит-то. Так, а смотри, вот нам тех показывают самураев, а давай-ка я сначала этих побью. А то после тех этих покажет. А так раз. И сразу в другое место. Let's get down to business. Witness the power.
Все, я уже что-то стреляю, кажется, в пустоту. Так, ну мне по-прежнему интересно, выпадет ли синенькая гарда. Еще пока вообще ни разу ни одной не было. Rain outlines your fate. Так, а я еще пьешечку ее имею нажал. Вообще пьецины не было. Я просто так обычными атаками затыкал всех. Так, и редисочку забрать. Все, назад теперь выгоняют. Пригнали почему-то в это одно место. И говорят, вали-ка ты в другое. Странно, как-то цели выбираются. Как-то не понимаю логики. Сколько не думал, так и не понял. Почему именно так? Так, тут опять у нас скромненько. Да, чтоб вас вообще обратно куда-то там на другой остров. Так, а я помню... Не помню. У нас, короче, хиричурлы. Хиричурлы не нужны. Так, ну здесь вроде, насколько помню, самураев никаких по дороге не должно быть. Так, короче, ясно. Так долго. А их тут прям они все по одному. Да, один здесь. Один вот там ходит, один вот там сверху. Еще и гарды выпадают. Скромненькие. Помимо того, который наверху, еще и этот. Так, давайте мы тебя тогда вот так немножко попинаем. Вот тут хоть зелененькая. Сколько их там, нифига себе. Ну, как бы жирненький остров. Не зря плыл. Что-то я как-то помню, сюда приплывал, вот тут вроде как один только был сверху. Ну, синенькой гарды по-прежнему нет. Так, а тут у нас тоже самураи везде разбросаны. Так, давай сначала в толпу. Так, если бы я еще кнопочки правильно нажимал. Сначала ульту, потом ешку.
Только одна зелененькая. Так, он к нам присоединится тот, которого я тыкнул. Так, чтоб я в него попадал бы, да, чтоб тебя прячется за столб. Так, еще, насколько помню, здесь вот есть. Стоит один. Охраняет. Стоп. Чуть ножки в ямке не сломал. Let's get down to business. No, my sword. Feels as like Finally, Что я тут сам себя чуть не спалил. Что-то пошло не так. Было бы, конечно, идеально, чтобы они прям все в куче были. Прибежал, побил и счастливо побежал. Так, а тут вообще не дали. Кинули. Ну, я так понимаю, что это последний вот. Так, а это вообще какой-то босс. Пьяный самурай. Ну ладно. Гарда выпала с него. Да и хорошо. Полезный был. Хотя и пьяный. Так, все. Вижу желтые ягодки, не остановить. Там у нас лагерь хиричурлов, да, это нам не нужно. Там не самураи. Там не помню. Let's get down to business. Ring cutter. Rain outlines your fate. Fire hazard. To the ferry. Так, а я почему-то думал, что здесь босс сидел. А фиг тебе там. А, подожди, еще какой-то... Откуда-то появился самурай. Где-то в дереве сидел. Так, ну, зеленые выпали. Никакой нет. Так, все, да, больше мне игра не хочет самураев показывать. Ну ладно, сам, конечно же, искать ее их не пойду. Здесь можно просто хотя бы бегать по этой самой. Так, по Инадзуме можно было просто бегать, и, в принципе, еще куча самураев нашлось. Так, а я помню, здесь возле какой-то деревни, где-то была деревня небольшая, да, и возле нее прям тоже кучка самураев ходила. Я, кстати, пробегал, подожди их. Тут вот на озере ж вроде как где-то. Вон. Ну как кучка? Два, вот там третий. Так, вот там еще самураи. Ну, в принципе, их здесь как бы немало. Не успел даже бедолага замахнуться мечом. Так, и пошли еще вот ту кучку.
Полутаем. Ну и пойдем покрафтим, посмотрим, сколько получилось. По идее, должно хватить, наверное. Я думаю. Так, да стреляй ты. Того, кого доступен. Так, у нас там хиричурлы и хиричурлы. Везде вроде как хиричурлы по кругу. Так, а ты что здесь, писатель, стоишь? Давай-ка поговорим. А мало ли какие-то квестики случайно появились, или я их не доделал в инадзуме. Так, а подожди, вот еще самурай. Вот. Не зря пошел писательницы. Так, ну ладно. Так можно до бесконечности бегать. Пошли назад в наш любимый Манштадт. Так, где наш там гарды? $17. 109. Так, ну я думаю, что куки я все-таки прокачаю, да, вроде как немало этих призрачных сердец. Так, подожди, я что-то потерялся. Ага, а вот. О! Дофига. Так, а я, походу, до этого, наверное, бегал, их собирал. Так я вроде их крафтил, что-то их как-то многовато оказалось. А ладно, бывает. Так, ну что, вот. Райден 10, 3 короны. Все, замечательно. И в итоге, что мы имеем? Мы имеем прокачанный полностью Юмея. Ну, Синтю, не знаю, ему, конечно, не мешало бы дать. Ну, попозже. Чуть-чуть попозже. Имеем деда прокачанного, имеем полностью прокачанного Кадзуха, Сяо, Джин, Райден, Нахида, Дехья. Это из пятерок, да? Еще, получается, осталось, в принципе, только Коза, Нилу, Мона. Это из тех, которые прокачаны. То есть у них это, получается, уже 9 корон. У меня всего 7. Подожди, я еще потратил 6. Слушай, вроде много корон было, уже закончились. Вот, и еще... Дальше Кецин. Цици. Тигнари. Так, вроде никого больше не пропустил, да? Это все, что есть здесь. Еще из 5-звездочных. Ну, еще получается приличное количество корон. То есть 12 корон нужно, чтобы прокачать 5-звездочных. Все. Не знаю зачем. Ну, просто так хочу вот. Так, ну что. В принципе, все. Из всего, что осталось, это 2 задания легенд и также пройти событие, которое только началось. Друг издалека. Кстати, пошли вот тестовый забег еще пробежимся. Чего нет уже, чтобы вот уже закрыть. Тем более быстро. Вообще он Сахароза просто всех может убить.
Так, раз. 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 Я не знаю, тут Сяо нужен вообще был в этой пачке. Так, там 47 тысяч, я видел, вылетело. Забрали. А следующие. Ну, тут такие тепличные условия. То есть вот прям... Бей не хочу. Тут, смотри, прикольно. Показывают, дают нам электро, водичку и дендро. Давай. Можно вообще просто на кнопочку жать. Сами поумирают. Так, да он так умрет. Блин, не успел все кнопочки даже прожать до конца, которые хотел. Так, яо-яо. У нас тоже водичка, электро. As you wish, mein Fräulein. Lightning, purify! Dissipate! Know my soul! Rain outlines your fate! Rain cutter! Odds revealed! Тут какую-то странную пачку они дали поиграть. То есть тут, в принципе, и яо-яо не нужна была. Хватило бы Синтю и какого-нибудь электроперсонажа. Синь-янь. Вот это вот вообще не понимаю. Для чего она, что она может? То есть, ну, она щит. Все. Слушай, Розария неплохо бьет. Просто тычечками по 5000. Опять же, зачем Сянлин? Кто его знает? Так, кто там остался где? Ну, где-то, короче, был. Умер. Без моего уже дальнейшего участия. Тут прям смотри. Беннета и Гео персонажи все. А можно так тыкать. Он. Слаймы просто стоят, ждут. Так, раз. Так, там неплохо это открылось.
Ну, хорошо, но геоперсонажам прям очень не весело. То есть вот этими всеми весело драться. Как говорится, ничего не понятно, но весело. А здесь ты просто уроном тыкаешь. Результат, но скучно. Так, ну что, пробные эти самые тестовый, как там, забег пройден. Хорошо, награды собраны. Ну, в принципе, наверное, тогда и все. Да, на сегодня я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующих стримах. Всем пока-пока. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story?